Na sziasztok, akkor ismét egy kis Deus Ex. Mi a... Ha ezt olvasod, Bratán, az azt jelenti, hogy megkaptad a kis üdvözlő csomagokat. Ja, most már tudod, milyen jelet kell hagynod, hogy kapcsolatba kell lépned velünk. Jegyezd meg ezeket az oldalakat, de használd őket takarékosan. Mások is használják őket, néhány napon belül a pilóta kapcsolatba lép veled. Egyszer már találkoztál vele. A spanyol lány nagy pisztolya Detroitban. Ő egy megbízható nő. Megbízható, és nagyon jó képességű hamus papírokat, munkát szerzünk neki. Lebedev globálnál. Gondoltam, szükség lehet valakire, aki állandóan vigyáz rá. Örülök, hogy ezt csinálod, Bratán. Tudom, hogy még mindig nem bízol bennünk, de tudjuk, hogy a TF kapcsolatban áll a közös ellenségünk tevékenységével. Találd ki, hogyan, és együtt fogunk elkapni őket, ahogyan a Beltóvárban is tettünk. Cool. GC. Hát az jó. Még a legelső Deus Ex játéknak volt hőse. Amennyire tudom. Jensen, mivel nincs értelme meggyőzni téged, hogy ne tedd, amit tervezel, gondoltam, úgy legalább megakadályozhatom, túl gyorsan megöljelek. Végül is ezért fordulsz hozzám állandó segítségért, nem igaz? Ez az eszköz tartalmaz egy általam gyűjtött adatokat, amelyek alátámasztják, vagy nem támasztják alá az elméleteddel, miszerint rendkívül gazdag emberek manipulálják az eseményeket és okoznak minden rosszat, ami velünk történt. Talán, ha átnézve, megtalálod őket, Richard. A kongresszus nyomás alatt áll hogy újra összehívja az emberi augmentációs meghallgatások felfüggesztetik, miután egy terrortámadás a Sheriff Industries vezető kutatók életét követelte. Az emberbarát aktivisták megalomazták a Sheriff gyárat, túlszul ejtettek. 6 hónapon belül ez a második alkalom, hogy támadás ért a biotechnológiai céget. A Tailong Medical folytatja globális terjeszkedését a Shanghai székhelyű augmentációs fejlesztő 7,73%-a löbölte piaci részesítését egy újabb emberfejlesztő cég megvásárlásával. Az augmentáció ellenes zavargások világszerte kitörnek. Az erőszak ezután kezdődött, hogy a Pinkus News szemcsés műhold felvételt követtek közé a tudósokról, akik kínzó kísérleteket végeznek augmentált szuperkatonákon. Az egészségügyi világszervezet világszerte visszavja a biocsippeket,
A visszahívás kisebb zavarokból potenciálisan halálos hibákig terjedő jelentésekig közepette történik. A mánikusan feljavított embereket arra kérik, hogy azonnal keressenek fel egy helyi LMB klinikát. A főszereplők a Montreal körútra augmentációs vita Hugo, Daryl milliárdos növekvő viták lezárásának reményében magas rangú kormányzati tisztviselőket és ember fejlesztés kulcsszereplőit hívja meg az északi sarkvidékre. Káosz uralkodik világszerte, hogy a kiterjesztett egyedek megőrülnek. Egyszer csak kiterjesztett egyedek világszerte megőrülnek, megtámadnak és megölnek mindent, amit csak látnak, amikor Daryl közvetített üdvözlő beszéde elkezdődött. A gyógyulás reménye halványul, ahogy a halálos áldozatok száma világszerte növekszik. A sűrű lakott augmentációbarát városok szenvedték el a legtöbbet, bár a károk nem korlátozódnak teljesen rájuk. A világ első számú augmentált katonai magáncége csődöt jelentett. A Beltower Existence sorsa megpecsételődött. Amikor a Juggernaut kollektívához köthető hackerek kiszivárogtattak egy fekete telephely részleteit. A biotechnikai ipar összeomlik. A tenger törvény és a különböző új helyi nemzetközi törvények által egyaránt súlyosan érintett Sarif Industries és sok versenytárhoz csatlakozva ma bezárta kapuit. Az UN jelentés a terrorizmus növekedését jósolja és az Interpol munkacsoportot kér ellene. Az AUX elleni növekvő erőszak és rasszizmus miatt a kormányok világszerte kemény törvényeket hoznak, de ezek törvények valójában csak több terrorcselekményt fognak ösztönözni. Olyan kasszos a tükör nem látja benne magunk. Open blinds. Good morning, Adam. You have one new message. From? David Sarif. Play it. Adam, it's David. I know it's been a while, but after what happened in Prague yesterday... Look, son, whatever reasons you had for not getting in touch these last 2 years, well, life's too short. I'm leaving for London soon, but give me a call. You saved his vidcall number? Yes, Adam. Just activate your TV system. Majd aki készítette el, nem volt tisztában, vagy... Kézműves alkatrészek. Eletható hidrolarikus mikropumpa. Ez egy alaplap.
Nagyon más nem látok a szobámban. Egy kis pénz. Rendőrségi baklövések miatt téves tárgyalás. Prága. A Dváli bűncsalád 6 magas rangú tagja ma szabad emberként hagyta el a tárgyalótermet, miután kitértő rendőrség ismét véletlenül megsemmisített bizonyítékokat a Melikov szexkereskedelem ügyében. A felelős tisztet fizetett igazgatási szabadságra helyezték, amíg az ügyet kivizsgálják. Idén ez már a harmadik olyan ügy, amelyben a Dváli szervezet tagjai bürokratikus hiba miatt megúszták az igazságszolgáltatást. A polgármester a fővárosba is visszahangzó. Ja. Ügyében, igen. A bírónak nem volt más felasztani, mint hogy a téves nyilvánítsa a tárgyalást, miután a Reholyi Kaba rendőr azt vallotta, hogy a prostituáltak adásvételének nyomon követésére használt kézzel írt forgatókönyvet véletlenül megsemmisítették. Hozzátette, hogy a hibáért felelős tisztet az igazgatási szabadságra helyezték, míg az ügyetlenek kivizsgálják. Idén már ez a belvárosi kapcsolatban, ha Prágában létezik korrupció, azt ki fogjuk írtani. Meggyilkolták a fegyverkereskedőt, Dubáj. Az Interpol jelentése szerint Thomas Trent egy veszélyes ex-beltaveri ügynök, aki az augusztusi incidens során tűnt el, meghalt. Trent holttestét egy dubai akció során találták meg egy szállítmány fegyverrel és tiltott fekete piaci kiegészítőkkel együtt. A csempészárot Shepard A néven tervezte eladni a kiterjesztett terroristáknak. Működik a WC. Nem a... Mosógép. Szárító. Napoltatod az egészségedet, painkillers vagy hipnosztin használatával. Itt az használtal nyisd meg a quick gyors inventoryt a V és az U nyomásával. Painkillers használattal nyisd meg az és a V megnyomás, hogy kattints a painkiller. A gyógyszerek egyszer hatásosak és az aktiválás után eltűnnek. Kis pénz. Ennyi híja, azt mondja.
Hát még az 5000-nek még van híja, hanem 3625-ünk. Devastating attack in Prague. So let's hear from Dr. Talis Rucker, ARC's charmingly eloquent leader himself. What the non-augmented peoples of the world have failed to grasp is it was a tragedy for all. But it wasn't all of human. Eliza, aki az előző részben kiderült, hogy The mesterséges loss of life on intelligencia. both sides was considerable, but instead of healing and dialogue, fear of the augmented has turned to hatred. Surely you cannot claim to be mistreated by governments when they have spent taxpayer money to build special living quarters for you and your kind. But when legislation forces augmented people out of their homes and into sequestered Bár a hang és a szájmozgás ennek kettő nem nagyon passzol össze. That is why I moved to the Uteleg I complex. thought you were forced to leave your native Germany. Were there not allegations that you... Those accusations were false. When I arrived in Prague, Exclusive interjú Talos Rikerrel, Prague had nothing to do az with ARC vezetőjével. A non-violent organization. Yes, you said that. That was 6 months ago. Earlier today, the Ruzicka train station fell victim to a bombing, the third to hit Prague in recent months. Is this really the face of a pacifist? Join the discussion online and let us know what you think. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in fair, unbiased, and impartial reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. And now for a close look at events making headlines around the world. The impact of the AUG incident is still being felt, 2 years after the fact. The fear, the hatred, the violence. In the northwestern United States, a group of non-augmented citizens, armed with assault rifles, have begun patrolling the streets of Lewistown, Montana. They claim the US government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile, a group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. In apparent retribution for that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks, these are troubled times indeed. This is... Itt nézem, melyik gombot kell nyomni, Create a Space. Vagy arra reagált, vagy csak eddig tartó tévénézés. Konferencia hívás, kapcsolódás. Adam! Thanks for calling me back, son. Seraph. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job, part of their extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? Oh, I want? Jeez, Adam! I know I did some questionable things in the past, but a lot's happened in the last 2 years. To both of us.
Ez igaz, számít vala? Mit örülök, hogy kijutottál. You've obviously landed on your feet, though. Unlike a lot of other people. Been lucky. I almost died in Panchaea waiting for the rescue teams to dig me out. And I lost a lot of time after recovering from my injuries. You went back to Detroit, you saw what happened to Seraph Industries. Gotta look at it, briefly. Humanity was afraid of the potential we offered, and they lashed out. Broke into the building, stole what they could, and burned the rest. Those vultures at Tai Young Medical gobbled up what was left. Sometimes a dream has to die so a new one can rise from the ashes. Na jó, akkor... You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. De mint egy kicsit... Nem tudom. You moved to Hong Kong? San Francisco. They've got an offshore research facility there named Rokaseca Beach. I'm sure you've seen it in the news. California, huh? I wonder if she's told her mother. Well, my advice, son, write her out of your life. Because I'm damn sure she's written us out of hers. Ma lassítva tűnik ez a beszélgetés dolog. Talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. But when the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. Gesztikuláltak, de a párbeszédek nem jönnek hamarabb. The message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? Furcsa ez a... I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo. They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Ogs. Be
is just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on. May not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. Nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. Mégis You need my signature? Apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Bye, Seraph. Ez a beszélgetés nem tudom, hogy lehet, hogy egy picit gyorsabb. Azt mondja, megint a Verselefnél cégnél van, amik itt a borítóban. Akromin, Nimkabát. It's Jensen. It's good to finally hear from you, Agent. You doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Utazása Tiszta Vita városba. Annak támadás miért váratlanul és gyanítom nem ért voltam az egyetlen Task Force ügynök, akit váratlanul ért jelentkeznem kell. Vista kerületben lévő irodánkban kiderít semmiért. Célozza a küldetés kereskedőre, hogy jelenjen az aktuális kér. Annak az érdekes fordul. Tartson ennyi a tab gombot, miközben rácézol a küldetésre. Mi az, hogy rácézol, nem? Azonnal elérted a küldetés leírását a menüben. A küldetések menüben kiválaszthat az aktuális aktív küldetéseket, az egérre való kattintás. Szóval van a kék-sárga. Aztán azért, mert valami nyomozás lesz a zöld. A fő küldetés a sárga, a kék meg a mellék. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now! Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the Valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door isn't the most peaceful option. I got it.
Újra csöcsvelmel kerül, keresd meg a Collert a könyvesboltban. Úgy tűnik, a Collert összefüggésbe került egy helyi bűnözői bandával. Ha azt akarom meggyógyítsam, át kell jutnom a dváli gangstereken, akik szétverik az időgépet. És meg kell győződnöm róla, hogy jól van. Krisztián Jareú, kérdés az ön számára, Adam. Szépen bocsánat, hogy nem hívtalak vissza korábban, el voltam temetve a papírmunka tengerében is. Őszintén szóval meglep, hogy még kérdezed. Millerrel csak egyszer találkoztam az NSM-en keresztül, több mint egy kompetensnek tűnt. A taktikai támadó csoportnál volt Ausztráliában az incidens előtt. Pokolon jó mesterlövész, azt mondják. Nem tudom, hogy került a közép-európa irodal érére. De azt sem értem, hogy kerültél te oda. Detroit után azt hittem, hogy a SWAT tapasztalatod és ajánlásod bejutott az ajtón, de azt hittem, a főhadiszálláson maradsz az államokba. De olyan egy benfentes tudás az fejlesztőkről, hogy elkapjuk a fekete piaci beszállítókat, akiket üldözünk. Utálom ezt mondani, de pokolra juttatnak bennünket alkalmazkodni és reagálni, nem igaz? Amúgy nem sok mindent tudok mondani Millerről. Ha meg is áthelyezésért folyamodna, előbb szóljon nekem. Talán tudok valamit kezdeni. Specs. Adam, köszönöm a részletes leírást a kabátról. Ahogy megbeszéltük, 10 munkanap elkészül, és express szállítással lesz szállítva. Őszintén, erről szól. Németország. Peter Chang. Mire igazgató azt mondta, hogy valószínűleg be fog jönni jó éjszakai alvás után, annak ellenére, ami most történni magával. Fogam sincs, miért tennél ilyet? Ha helyemben lennék, a TF-29-es lenne az utolsó hely, ahol most mennék. Nehogy, hogy a bunker atmoszféra megtévesszen. Ez a hely a célpont. Mindannyian célpontok vagyunk. Nem csak a paranoiás vagyok, oké? Meg fogod érteni, ha ma személyesen beszélünk. PS. A fenti dolgokhoz csalódóan, amiről beszélnünk kell, megváltoztattam az irodai jelszavadat. Most annak a zenekarnak a neve, amelyik az Aria Paulon volt, amikor láttam itt, amelyikről meséltem neked. Esküszöm, nagyon. Nem akarok cuki vagy eltérseni, próbálok biztonságos lenni. Próbáld meg újra lefuttatni az otthoni intelligens rendszered interfészét is. Szólj, ha mégis megvan a fegyverraktár hiba. Levél a firmware-nek már nem kellett volna oldania. Az utolsó dolog, amit a helyedben tennék, hogy elhagyom a lakásomat töltények nélkül. Most ez... Hello, lakás tulajdonos. A menüből válasz ki, módosítani kívánt beállítást. Ajtók, zárok, megnyitás. Nyitása. Nyitható záró. Tófal. Van-e? As you wish. Nyitható falpanelek.
Nocsak. Kézműves alkatrészek, különféle mánikus és elektromos pótalkatrészek. Fentik persze kézműves alkatrészek segítségével testre szabhatod a fegyveredet, hogy erősebbé teheted őket, vagy bizonyos lőszertípusúkat egyéb fogyó eszközöket készíthetsz. A fegyver testre szabása leltárban kiválasztásával és testre szabás menü megnyílásával történik. A tárgyak elkészítési lépek a készletből a crafting menüből. Volt nálunk még egy bor. Világos felhangokkal és egyesek szerint olajos utóízzel. Azt hihetnék, hogy ennek az évjáratnak nincs helye egy finom boros pincébe, de ez a Provence-ből származik, így muszáj felvenni lavender Mansunté a bemutatóra. Tax Force 29. Globális terrorizmus elleni titkos harc. Hétvégi szerkesztési cikk első rész. 2028. március 21-én összehangolt bombatámadások láncolata bontotta fel a világ gyanútlan városaiban és közösségeiben abban a félelmetes 6 órában egymás után akár 50 alacsony technikai színvonalú, de szörnyen hatékony eszköz pusztított el életeket és terrorizálja az emberiséget. Túlságosan késő ez volt a tragikusok, amelyre a világ végül felfigyelt. A vérhűs terrorizmus szóló történetekben már amúgy is bőve kerül sajtó nemzetközi hírszerző szervezetek közti kommunikáció is. Együttműködés hiányát nevezte meg a márciusi rombantások előzmény megelőzésének legfőbb okaként. A világvezetői, akiket rendszerint a politikai bürokrácia köt és búzsba köt, az politikai kerítéseken átnyúlnak, amikor az egységes és együttműködő megállás iránti nemzetközi igény világszerte összehangolódott. Az ezt követő hetekben az ENSZ követői sürgősen javaslatot tettek egy olyan nemzetközi együttműködő erő létrehozására, amely képes lenne hatékonyan felépni határokon túl a meglévő G18-as csoport alapjára építve. Az erőfeszítés gyorsan kibővült 11 további lehetséges politikai résztvevővel, így megszületett 29-es munkacsoport. I'll keep you safe.
Most konkrétan azt mondod, hogy... Ha? Kilakoltatási papír. Z vás koukají potíže. Nechci se do toho plíst. Nechci se do toho plíst. Yes, Christelle. A nice girl. Ez egy 4 szintes épület. She used to babysit my kids. How this? You know, they're saying he was part of that attack. A member of ARC. O, to je mi pěkný. Enhancements in the wrong connections. The outbreak is useful. Or we need to be partner. Maybe for another touch. That's true. They could do the same to anyone. To anyone who knows him. How long until they evict us too? Valamiért itt ezt jelölteli. Tudom mi? Ezt egy... When legislation forces augmented people out of their homes and into sequestered environments, there's no reason involved, only fear and expedience. That is why I moved to the Uteleg complex. I thought you were forced to leave your native Germany. Were there not allegations that you... Those accusations were false. When I arrived in Prague... There was a terrorist bombing at a local church. But Prague had nothing to do with it. Yes, you said that. Ne. That was 6 months ago. Earlier today, the Ruzicka train station fell victim to a bombing. The third to hit Prague in recent months. Sure. Is this really the face of a pacifist? Join the discussion online and let us know what you think. This is Eliza Kassan. Report. Szóval a leírás egy általán szívotja, amely a mechanikus augmentációk széles skálán használhatnak szintetikus izom és izületi rendszereken belül nyomásszabályozásra. Adja el egy olyan kereskedőnek, aki érti a dolgát. Nincs más funkcióra, mint pénzérték. A mikropumpákos speciális kereskedők, például fegyver és tech kereskedők felkeresését tudod eladni. Brickman's Brown Ale. Barna sörök legbarnábbika. A Brex Big Mass. A jó öreg USA-ban főzik, élvez mindkettőt, amíg csak lehet. A jó fogyott a Brickman, igyon még egy kicsit a barnából. Csangon Pélér, India legfinomabb prémium sörét, egy varázslatos elixír egyenesen a Himalája lábaiból. Nem ígérjük, hogy a 8 korú hindu istenné változik, de a pincér felszolgáló megesküdne rá, hogy igen. Csak rajta, igyon még egy Csangonót.
commercial reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. And now for a close look at events making headlines around the world. The impact of the incident is still being felt 2 years after the fact. The fear, the hatred, the violence. The northwestern United Nem az, hogy nyisd ki az ablakot, hanem nyisd ki a címet, ebből nem érdekes. have begun patrolling the streets of Lewistown, Montana. They claim the US government is not doing Még egy enough to kis protect them from augmented alkohol. In China, meanwhile, a group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. For that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks, these are troubled times indeed. This is Eliza Cassell, reporting to you live. Excellence. Santo, restoring the past and building the future. No doubt many viewers were horrified by that story I brought to you last week, in which a suicide gunman ruthlessly attacked a small augmented community near Dar es Salaam. Today, I'm here to bring you a glimmer of hope. Maybe I'm not making myself clear. I don't want to fuck with you either. But things need to change around here. I got the connections now. I go to the valleys. With that kind of muscle, I can expand this Nehogy kimásszál már. Na. We only build the valleys into 20. That's it. 20% guarantee. We go to the ground all across here. 20% nothing. Exactly does it mean? Ours is the man. He'll set you up. Machine God is us. You want to do business? The man is over there. The sum of all of us. The best of us. Like global consciousness. I've heard of this. The Ascension will mark a new human evolution. Join with us. I will see you soon. Together we will bring about the machine god. Na, nézzük meg, mi van még itt. Trying to give me a reason to shoot you? Sörözgetek itt. Too bold, are you, Buck? Back off, canner. Do you despair for your future? Do you search for something, some meaning, but never seem to find satisfaction? I'm not telling you again. Go away! I think he can fight now! Eidos drinks with his blood!
You can take it from here. Mi van, nem My díjaztátok, job's elviszem a done. sörötöket? David Sarif, a Sarif Industries alapító korábbi vezérigazgató, annak a biotechnikai vállalat, ahol Adam Jensen dolgozott. Sarif újra élesztette Detroitot és megpróbálta forradalmasítani a világot azzal, hogy lerobbant autógyárat legmodernebb emberjavító technológia forrásával alakított. A mechanikusan feljavított emberiség idealista híve, Sarif a incidens követő hetekben és hónapokban szinte mindent elveszített, mind személyesen, mind szakmailag. So long ago? Yes, Christelle. A nice girl. She used to babysit my kids. Now this. You know, they are saying he was part of that attack. A member of ARC. Bullshit. He is just a poor og with the wrong enhancements and the wrong connections. He outgrew his... Gyűjts össze kézműves alkatrészeket a tárgyak elkészítéséhez vagy fegyveres testre szabásához. Tehát ebből válasz ki a fegyvert, válasz ki a testres szabás kombot a custom menu eléréséhez. Válasz ki a kézműves alkatrész kézmű menühez eléréséhez. His usefulness. Or they needed the apartment. Maybe for another bench. That's true. They could do the same to anyone. To anyone who knows him. There was How long until they evict us too? But ARC had nothing to do with it. We are... A non-violent organization. Yes, you said that. That was 6 months ago. Ez bírom, hogy ránézik, az nyisd meg a címet. Nem az, hogy nyisd ki az ablak, nyisd meg a címet. Ezek a fogalmak. Of the AUG incident is still being felt, 2 years after the fact. The fear, the hatred, the violence. In the northwestern United States, a group of non-augmented citizens, armed with assault rifles, have begun patrolling the streets of Lewistown, Montana. They claim the US government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile, a group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. In apparent retribution for that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks. Itt van egy bolt. There's just never enough time. Biocells, painkillers, right over there. Azt nem diasztáltak, mikor a sört rúgtam elfele. Whatever you need, I've got it. You want praxis, eh? Biocell, hypostim, painkillers. Might be interested. I sell these things. Yeah, I got that.
Buy something. Na nézzük, egyszer kezdjük azzal, hogy mit tudunk eladni. Nem kell a géppisztoly. Van ehhez lőszerünk is. Ugrás a maxra, jó? Mi nem kell meg neki. Hát nem kell mondjuk a sörét először se. Akkor az nem tudom mi volt, de... De nézzük, mi van neked. Fegyver. Lézeres célzási rendszer. 1000-esbe kerül. A 4-szeres távső. Ez a fegyvert átköti a nővelésére szerelt lézeres célzó berendezés, amely lehetővé tesz precíziós célzást. Azáltal, hogy egy alacsony eltérések max, a lézerpont, ami vetően megcélzott célpontra, a távolságokon kívül, a csoportokon, célpontokon nem jelennek meg. Azok csökkenteni a lézerveszteséget. A tesztelés vagy spekuláció miatt a tartozék kompatibilis a legtöbb páncél piacon található fegyverre. 4-szeres távcső. Fegyvert átkozik alacsony profili taktikai stílusú magasságokból toronnyal rendelkező. Több rétegű bevonat, ellátott lencsék, a maximális távolságot és éle. Legalább valami olyan színnel, vagy nagyobb betűvel lenne, de biztosítanak a 4-szeres optikai nagyítással és szálkereszttel ellátott teleszkópos célzókészüléket úgy tervezték, hogy növelje a felhasználó hatékony látótávolságot. Ezt az a tartozék kompatibilis a piacon kapható legtöbb fegyverre. Mivel akár még a pisztolyra rá lehet tenni harcapuska. Az SF-27M más néven Sanction és széles körben használt harci hosszú fegyver, amelyet a katonai erők vállalati biztonsági szolgálatok, valamint különleges rendőr és taktikai egységek használnak. Teljesen automata, sűrített levegővel működő forgó szólás és adagoló rendszer egyszerre ellát 5,56 mm-es 46 mm NATO fletchet lőszert lő ki. De annyira nem mindegy. Akkor van a 10 mm-es pisztoly, ami nekünk is van, vagy a taktikai puska.
sörétes. $500 lehet venni ezt a kézműves alkatrészt. Van a harci puskához normál lőszer, páncéltörő, de most minden másodban 2. Ugyanaz a doboz mutatott, de ja, hogy van a doboz sarkában azért más. Már itt csak töltéthüvelyt mutat. Még valamit tudom. MP lőszer. Normál. Tájfun lesz. Páncéltörő. Nanoblade. Tesla patron. Что за хуйня? I'm good for now. Fuck off then. Next time, maybe not fuck off. Ours is the man. He'll set you up. Na, hát kirámoljuk. De berugó mindjárt. Join with the machine, and the future is ours. What? Ship us all off to Wootolek? No. They cannot evict you Church if of the there's no Machine God reason. does not claim to have all the answers, brothers and sisters. They have the reason. Only all the Musica. answers you need. To them, I am no longer a person. I'm just an og. And we are all responsible for that bombing. I think you are exaggerating. That is just a fear, Tony. On both sides. Like you, Fred. I'll be honest, that church is sounding more and more attractive. They seem like they have answers. Maybe they will offer us sanctuary. On count, the church is nothing but a cult. No matter all the guarantee for missionaries and... Hát egy kicsit berúgtunk, mert vagy 3 üveg sört benyakaltunk kétől. Vagyis nem... Térkép menü. Térkép menü. Fontos helyeket jelöl beleértve a kereskedőket, csatorna bemeneteket és mentőállomásokat. Nyomják a tab gombot a játékon belül megnyitásához. Az egérre navigáljon a térkép menü felé. I
suppose a close call would do that. So really, it didn't I have searched for salvation, and I have found the answer. Wisdom lies in the machine god, friends. Join us. Az igen, van Bob, meg Boat. Adam apartmány. Van Koller időgép. It is the dawn of a new age. All must be read. You are one of the gifted, friend. Join us in the machine god. Do you despair for your future? Do you search for something, some meaning, but never seem to find satisfaction? We have the answers. Another one. Oh, look at this. You look like one of those Singularity Church crazies. Irányítópont, időgép által használt könyvesbot, amelynek a tulajdonosa Václav Koller. Připomínáme, že v Praze až do odvolání platí stav nouze. Kazatel. You're looking for the best prices in Prague. Not talking hot dogs here. The hot dogs aren't your main business. Why don't you have a store? This way, I get to keep my overhead down and pass on the savings to the customers. Entrepreneurial. Better believe it. What have you got? Well, I got info. The kind that's worth something. Could always use reliable intel. Who couldn't? But for that, I only accept payment in Europozin. I don't have any. Sorry, it's a deal breaker. But find me again if you get any, okay? So wait, what you're telling me is that you're more concerned about organized crime in our city than terrorist attacks? Am I hearing you right? Radíme všem občanům, aby se vyhýbali přelidněným the prostorám terrorist thing, a pokud that's možno bad. nevycházeli z domu. But it's such a thing. Stop right there. Die. Yeah, you! Down on
on your knees. That is the most ignorant. You can't be Hands serious. Behind your head. Te nem azt mondta, hogy vedd el a fegyvert, hanem rakd el. I'm going to frisk you now. Don't move. I wasn't affected by the train station. I'm not carrying I wasn't there. That's for me to find out. Hold still. But there's been a mistake. Long after the terror. Then you have nothing to worry about. So the mayor's plan against my Okay, hands behind your back. Oh, I know. You're Minden innocent, ember just like everyone else. Pretty quiet. The only thing I am doing is the outlet of all. Most ez... Van valami, nem tudom, mert jelölsz ott valamit. Vagyunk mindjárt nem egyszer, haver. Bocs, de nem. Street is off limits, or your buck. Private function. All businesses are temporarily closed. Már itt is vannak ilyen fogalmak, mint a kínaiaknál volt a laucsel vagy kunga. Kvůli nedávným událostem je Růžičkovo Meg csehül mondhatod. oprav uzavřeno. Leave me alone. De te is fejlesztőt vagy, úgy lehet. I don't want to speak to you. I would have found him by now. Where did he even find these uniforms? They smell. Try to look professional. Don't forget about your permit authentication card. Would hate to be caught without one of those. Most ott rendőr vagy? Did something happen? We got this. Take this district. There is all wrong. Itt lézerhála van, azt gondolom azt jelölöd, de... Think maybe someone died wearing these uniforms? Don't blow your cover. I cannot breathe in this thing. Hát muszáj itt ezen keresztül mennem, mert... Csak így tudok eljutni ide. Mert ott őket elme nem enged be. Lehet, hogy van más módszer is. Bár itt egy létrát jelző. Hope it doesn't start raining. I'll find you. Idiots. Everywhere. Hát lehet oda, itt le tudunk menni, vagy azon a létrán. It's in the air. You can almost taste it like a static charge after a thunderstorm.
What happened at Ruzica is going to change things. Ez valami reklámozott, vagy mi ez? Maybe it was. Maybe in the long run you'll see that it was. Birth is always painful. And it has to be a violation of our rights. Most nem tudom, át lehet ott ugolni, vagy most... Watch out. Cowards could have bombs in the dumpsters. And it has to be a violation of our rights. Ami beütöttem ebbe a részre, de... Hát, ott van egy sörétes puska. Na těchto špinavých ulicích není co hlásit. Tudnék csinálni, mert most már van Typhoon, leszerem az 70-et. Hogy tudunk ezt az aknasablónt, biocella. Tök célű biztonsági lenni hacker eszköz. Csak hogy nem akarja eltüntetni nekem a feliratot. Cannot wait for this district to return into condos. Flash and Mail számítógép. Egyes szintű. Egyelőre nem törik fel, minden később fogom. They should feel like the floor is about to give out under them. Fucking rookie. No pride. And it has to be a violation of our rights. Na. Fájdalomcsillapító. Egyszer adok fel egy gyógyszer, amely növel az illetős sávot, hogy használja a normál maximumot is túl. Normál maximum is túl növelhet az egészséget, a többszöri használatra halmozódik. Azt ne gyerények visszanyeréséhez az illetőben tele van, a fogyasztás maximális értékfölében lesz, amíg nem kapunk sebzést. Most itt nem lehet kimenni. Kosorozunk. Na těchto špinavých ulicích není co hlásit. If I were them, never mind. Várjál, ott volt valami már.
Ja, majd később. De baszki! Én nem azt mondtam, hogy nyír ki, én le akartam ugorni. Mi az, hogy most... Bazd meg. Bazd meg, hát mi? Ah. Azt hittem, hogy mondom, hogy leugrok a szevasz, nem mondom, te Mars volt a célom. Botekovai. A divári családfa prágai ágán Relik Nikoládze után tehát Botekovai, a régi típusú izomzat, amely éles és fürge elmek ölel körbe. A grúz anyanyelvű és bűnszerkezet kezdeti napjaikból származó keményvonos ex-hazafi erős erőköcsi felsőbbrendűségi érzéssel és hagyományokban vitt szilárd hittel rendelkezik. Az oroszok belépését látva megkérdezi, egy régi szokások talán túl könnyen vesznek el. De baszki, nem az volt a célom, hogy embert öljek. Csak le akartam ugorni. Nem gondoltam, hogy... Nem tudom, hogy volt egy ember, ott már most kamikázéből kinyírjuk. Feel that? It's in the air. You can almost taste it like a static charge after a thunderstorm. But having that visitor is going to change things. Nem ez volt a célom. Violation of our rights. They should feel like the floor is about to give out under them. This is not right. Leave me alone, you fascist. Nem mozgatni akarom, most nem értem. And it has to be a violation of our rights. Ezt nem tudtam mire vélni benne. Miért? Oké, egy a kútyomom meg, de azért túlzás, hogy mondom. Le akartam... Na. If I were them, never mind. But a horrible thing to think. Megszívott itt a játék. District. There is all wrong. The only thing I am guilty of is This is not right. Leave me alone, you You want to be an accessory? Go away. Na těchhle špinavých ulicích není...
Nic souhlas. Akkor nézzük már körbe. Itt voltunk fent a léten, mit tudom én. Watch out. Cowards could have bombs in the dumpsters. I will charge you with obstruction if you do not defer. Mitrus. Csak a tiltott helyen tudok be. Mike, please, does hypothermia feel like? So let's keep going. First of all, let me get this out of the way when talking about the logs. I'm always hating victims. Incident? Steve was a... Világpolitikai áttekintés 2029-es Kiadó. Az omkincenes nagyrészt érintetlenül hagyta az Afrikát, köszönhetően a kontinensen élő, kiterjesztett emberek korlátozott számának és Dél-Amerika számos nemzetéhez hasonlóan sok afrikai nemzetállam is lehetőséget látott arra, hogy feljebb lépjen és betöltse az űrt, amelyen a küzdő első világbeli nemzetek hagyták maguk után. A kontinensen jelenlévő számos kínai érdekeltség azonban mindeddig féken tartotta ezt. Az augustokkal történt talán legkedvezőbb hatása és kiterjesztett menekültek migrációja volt az Európai Unióból és Kelet-Európai államokból. Afrika viszonylag laza, emberfejlesztő technológia szabályozása miatt az augusok nagy számban áramoltak be menekülve máshol életbe lépő tiltó új törvények elő, hogy a népesség egyensúlyozásának ez a változása hogyan fog alakulni, még nem tudjuk. Matriós kabábok. Postoládó, késedelmes engedélyezés, több pénzre van szükség. Kedves Edward Broad úr, ez egy emlékeztet az ön által hivatalos engedélyezési hivatalra kötött megállapodásra. Tekintettel arra, hogy meghosszabbított jogállás szerint igénybe vette jogállás irányi igénye bizonytalan, önnek többet kell fizetnie. Küldök néhány embert, aki ön fog megfizetni. Dahomir Konyicki felügyelő. Csak ott kell akkor, ahol nem akartam először menni, mert látom, hogy tudok eljutni oda. Does hypothermia feel like? I always thought they were like Christians that hang around the air. No, this church isn't like that at all. At least from what I read in your vision. All detected personnel are authorized. Nem erre. Várj, sokadik boda, minket már nem tudok merre kell menni. You think it is bad here? On the street? I would still rather be here than shipped to Golem City. There are horror stories coming out of Utaleg.
At least here, the police leave you alone. There are horror stories coming out of Utah. At least here, the police leave you alone. Ez egy riasztó. Ott nem tudunk elmenni. Keep your eyes. Power to the people. Don't forget about your permit authentication card. Cannot wait for this district to be turned Would into hate to be condos. caught without one of those. Police are just as corrupt as the rest of us. Hát át kell mennem a túloldalon, úgyhogy... Looking forward to the end of the day. Don't blow your cover. Elena would look better if she didn't dye her hair. The police pace back and forth all day. Beat it. Hold on. Someone is coming up. Stupid clanks. Hey, pay attention. Take care. Hey, what happened? Come on, come on. Belerúgtam az sörös üvegbe, vagy nem tudom mi volt, az a csörömpölésre keltette felül. Right, I'll help you. What do you think? Ha így nem töltött vissza, így bajban leszünk. What is this? Most már tudok kétszer alkalmazást tenni. Konszki engedély ellenőr. Pánikbe. A még kis hamist is sítunk. Tegnap egész este megint kiosont a szellemező nyíláson keresztül. Tudom, hogy azt hitted, hogy túlságosan fél. Hogy végleg távol maradjon. Tudom, mindig félelemben fog visszamászni, de mégis nélkül a hamisító gyűrűnk semmi. Megértem, hogy mennyire utálod a történeket, ötletet, hogy szerkezeti változtatásokat hajtsunk végre anyád régi épületén, de ne feledd, hogy Konki és Hekitosz nem a mi fajta működésünk fenntartásába épült. Többet kell tennünk, hogy Miléna benn maradjon, és mindenki más kint maradjon. Most már akkor nem veszünk puskát. És így megszűnt, amit Tommy. Majdnem még itt éppen jelzi, csak...
csak mondjuk a lézerhálóban kevésbé aktív. Hát elvileg ez már nem tiltott terület. Whatever you're looking for, I'll make you a deal. No hostile activity detected. Continuing cautious patrol. Csirkeláp. Jsi pro mě, pojď, fišáku. Pro tebe za běžnou cenu. Hogy mondod? Hele, kotě. Tobě nebudu účtovat extra jako těm ostatním. Ja, értem. Local scan completed. Maintaining cautious patrol mode. Ott van egy őr. Nem kaptunk hozzáférést így. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Hát de bazd meg! Ja, hogy ott... Aha, jó. Hát de nem láttam a útvonalat, bazd meg. Hackelni kell, de nem láttam, hogy merre, hogy mint. Divoli bűnszervezet. Kelet-Európában önkörű legnagyobb bűnszervezetet. Tevékenysége kábítószer terjesztést és fegyvercsempészetet át az emberkereskedik terjed. Az 1980-as években Jakob Davali és fiai által Grúziában alapított szervezetet az eredeti család vérbeli hazafiakkal, tiszta grúz származású bűnözőkkel bővítettek lányát. Prágában azonban miatt a Radics Nikoládze átvette az irányítás, oroszul beszélő tagok beáramlását észlelték egyesek. Úgy gondolják, hogy ott is indokolt lehet a vezetőváltás. What's going on over there? I'll on it! De itt az automatikus töltéspont, mikor... A Dragonet kollektíve 2020-as évekén eljött itt, amikor egy Eli nevű hacker egy üzenetet tett közzé a Darkneten, azt akarta, hogy társadalmunkból kiábrándult emberek segítsenek neki leleplezni a megavállalatok és gazdagok önceli terveit. Azóta több aktivista, hacker és anarchista
és politikai disszidens csatlakozott a csoporthoz, bár Eri már nem vezeti azt. Őt 2025-ben egy képzett hacker váltotta fel, akit csak Janus néven ismernék. Take care of this. We checking. Brack. Anything? Spend time tracking instead of talking. Szívas, mert I'm not paying you to sleep. We are God's chosen. She will guide us. Going to be on edge now. csútitok hon vannak. Someone will have to die. That artist was pretty cute. For an owl, I mean. Nem jelölik konkrétan, mert most nem működik a rendszereink meg. But should I even be? Can't afford it, boy. Come, let's go. Damn vultures. Gouging prices when people are starving and have nothing. Shh. I'm sorry. I think we'll shop. Won't find better prices anywhere, madam. The attacks have driven up prices there. Come on. Let's go before I lose my temper. We know the city will do nothing. If they had their way, they would bulldoze the whole district, us included. Then I'll get clean. At least it will fill in all the potholes. True. This one tried to swallow a cod. Reminds me of when I was a kid in Montreal. Ez mire jel? Do you really think this little proof of community spirit might sway the city fathers to send some repair crews in here? Damn delusional, but I hope showing them that we care will spur them into action. What do you Hogy ez suggest? felemel? We can't push it. We can't live there. Where would we hide it? Maybe plant some bushes. Food would be a lot more help if we took this more seriously. I am serious. A nice strawberry. I know that. I'm talking to strawberry. Nem tudom mire volt jó. Addigra nem tudok Do you felugrani. really think they are behind these attacks? Don't they realize they are making things even more difficult for the augmented? I don't know what to believe anymore. All I know is that this will make things worse.
Egy szintű, de nem láttam, hogy ők... Itt jelzett, hogy itt van ez, de hogy oda hogy jutok el? De nehogy felezékbe tedd már a karakteremet. De van meg, nem működik rajta, nem tudom mi. De valami az imént... Az, hogy megfordultam a másik irányban, már nem voltam felezékbe. Kibaszott droid... A robot bazd meg, szopatgat, de nem működik az, hogy lesokkolom a a gecivel. Megint ugyanaz jön, hogy... Alejandro Alex Vega Adam Jensen elsődleges kapcsolattartója a Juggernaut kollektívában. Panamai születési négy korábban a Beltavara Industry magán katonai vállalatnak repült vítólókkal. De 2025-ben Vega belebotlott egy összeesküvésbe, amelyet a munkaerői és a Versailles által gyártott halálos drogok érintettek. Sietve kellett elhagynia Panamát, és a Juggernaut kollektív segített neki megszűnni, azóta is ügynökként dolgozik. You ready? This isn't worth. Na most mind a kettő egyszerre jönnek, mind a kettőt nem tudom kiütni. Faszom ki van már a robotta. Come on. Most fel kell várni még 100%. What would I plan to do today? Ja.
Nem, de mindjárt észrevesz megint, hogy valami nem stimmel. What is this? Most vette észre. What is this? Don't come back with... Na most melyik volt az? Na. Már most a droid azt keresgél.
Vypadá na straně. Area secure. Continuing search and execute mode. Can't go on like this. Continuing search and execute mode. Scanning reports no hostile activity. Maintaining search and execute. No hostile activity. Continuing search and execute mode. Sötétség volt napokig, csak sötétség. Félelem és fájdalom. A legmélyebb pillanatban, centiméterekre attól, hogy megadjam magam az elnyomásokat keresve és a végét az állandó szenvedés brutalitásának. Egy hang suttogott a fülembe, és azt mondja, hogy túl korai, hogy ne adjam fel, legyek erős. Úgy van, még mit adnom. Hogy másoknak szükségem van az erőmre. Elmentem terjeszteni az éjszalvát, és az árnyak apuként visszahúzódottak. Volt remény, az éjszalva terjedt, kitaszítottak, eljöttek, családdá váltunk. A sötétség sosem tűnik el igazán. A sötétség 3 húsvér ügynökeként küldte utánam, sorokból szorítottak, gúnyolódtak és gúnyolódtak. Kicsi voltam és rémült. Csak imádkozni tudtam, hogy szabaduljak meg ettől a gyötrelemtől. A gépisten meghallgatta imámat és válaszolt. Az ő küldötte megjelent vissza, mert a sötétséget szétszórva őket. Megmentett engem, ezután már nem volt kétség a szívembe. Teljesen átadtam magam az egyszerűségnek is. Ugyanerre hívlak benneteket is. Magyarországon mindenkivel együtt vagyunk a gyűrű istenei. Isten emberében. Újfajta sör. Mi ez? Nem Javítási. Úgy tűnik összeszű. Megint én vagyok. Bezsákoltam a szemetet és lesikáltam a helyet valami furcsa géllel, amit találtam. Sokkal jobban néz ki, mint majd meglátjátok, ha ideértek. Most már tudom, miért volt ez az egyetlen hely, ahol nem hirdettek hülyén magas áron. Valami idős nő ide kint azt mondta, hogy a zenészek laknak itt, de nem engedhetik meg maguknak tényleg. Mennyire lehetsz leégve? Szerintem az egyik biztos az a fickó, aki a music boxot üzemelteti a városban. Találtam egy kártyát a falra ragasztva. Erről jut eszembe. Most már van egy gitárunk. Hiányzó baby, vigyázz magadra. Hát kattintok rá, hogy használja, de nem akarja.
Nyomja, hogy E betű, hogy használja, de nem. Csak arra kell mennem, mert én nem akarok. Ó, mindig lesz a patola a drone-nal. Vagy mi a fasz ez? Jensen, I'm getting worried. Should I be calling every police station in town looking for you? That's not necessary. I'll be in soon. Good, because we've got work to do. Ez szopott le mindig. Nem tudom, kinyitni be rögtön 10-re. What does hypothermia feel like? Hamisítható. Ilyen gyanús kinézet és adott kapcsolatba hoztak egy hamisító választottal, amely hamis dokumentumokat gyanútlan állított. Ó, buszra. Warm thoughts. Warm thoughts. Nem tudom, egyszerűen hackelni, mert ők egyelme pont akkor ér ide vissza ebből a geszivel szokott. Ha csak nem. Túl nehéz. Jó, már most nem is. In the northwestern United States, a group of non-augmented citizens, armed with assault rifles, have begun patrolling the streets of Lewistown, Montana. They claim the U.S. government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile, a group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. In apparent retribution for that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks, these are troubled times indeed. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. The Santo Group. Construction, arcology, quality, excellence. Santo, restoring the past and building the future. Az igen, ezt kevésbé tudjuk, mert az egyet szintű. Hát tárgyat kerestem valamivel. Today,
here to bring you a glimmer of hope. European-based construction giant has successfully convinced the Tanzanian government to become a signatory of its safe harbor initiative. Hálózati csomagpontok feltörése, adattár. Foglald az adattárakat, hogy megtalálod a jutalmakat, például kreditet, XP-t és hacker szoftvereket. Spam API. Foglald az spam API-ket, hogy automatikusan legyen minden nyomkövetési kísérlete. A rendszer. Foglald el a kínászi IP-ket, hogy csökkentsd az összes adattár biztonsági besorolását 2-vel. Foglald el a transfer IP-ket, hogy szomszédos csomópontunk biztonsági besorolását csökkenti 2-vel. Átadják egy másik szomszédos csomópontra. És nekünk melyik a... Azt kéne ott megszerezni. És tudok melyik irányba menni. Egyszer erre. Itt van egy ilyen 3-as számú. És hol van a... Persze itt van pont mellette, hogy itt neki azonnal, hogyha egy kiszorra, mert tudja elfoglalni. In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sista Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in history. I cannot speak for you folks, but terrifying memories Belépési pont, regisztráció, tároló. certainly be a while before any of us forget it. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Ha a Pike. biztonsági rendszernek sikerül átvennie, akkor a rendszerből kilépsz, ha felfedeztek, vagy addig. Az ön célja a hacker kihívás teljesítése. Tárolókör. Pontokon hacker meg őket, egy egész térképen nyilvántartások felé használod. Így a kapcsolat, az a kapcsolat, hogy a csomópontok összekötő hidek, amelyek meghatározzák, hogy milyen irányba haladnak. A teljes vonalak hidakat jelölnek, amelyek mindkét irányba teszik lehetővé utazást. Egész vonalak a nyilak csak jelzik a helyes irány. Adattár. PAP. Diagnosztika alprogram. Lácsvédelemi rendszer. Nyomkövetési jelzést indít el, ha észlelnek. Ez idél, amíg elfogja az IK-pontot kétszerítve felhasználod, attól függően, hogy az alprogramok milyen úton jutnak el a porthoz. Ezek mindaddig nyugalmi állapotban maradnak, amíg fel nem fedezik őket. Tűzfal, hídbe, trimperek. A diagnosztika a rendszer, amelyek hideg középpontjában rejtőznek. Ezek átlépése lopakodó szoftver nélkül, kiváltva a tűzfal aknát, riasztja a diagnosztikai alprogramot, és néhány másodpercre blokkolja a felhasználó haladást. Tehát kapott őt is bónusz, hogyha benyom egy tűzfalt valahol. Én meg rábaszok. Anomaly detected. Trace program initiated. Persze, egy gyorsabban tud haladni, mint én a nagy örömömre. Access denied. They claim the U.S. government
government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile, a group of protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. Most végig kell vállalni a csík végig, mert újra próbálkozza. Hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Yes, folks, these are troubled times indeed. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. The Santo Group. Construction, arcology, quality, excellence. Area Santo. secure. Restoring the Continuing past search and and building execute. the future. No doubt many viewers were horrified by that story I brought to you last week, in which a suicide De akkor lehet ezt kéne nekünk be. small augmented community near Dar es Salaam. Anomaly detected. De rohadjál meg, most hamarabb kiszúrta. Construction giant the Santo Group has successfully convinced the Tanzanian government to become a signatory of its safe harbor initiative, designed to promote the creation of safe, secure housing. Te mocsok vagy, bazd meg. Access denied. This international civil engineering and action plan is the brainchild of Santo CEO Nathaniel Brown. Its flagship project, a glittering engineered city named Rabia, is slated to be publicly unveiled at one of Brown's upcoming safe harbor conventions. I, for one, cannot wait to learn more. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Tradition. Precision. Ennek kell feltörni a terminálja. Static watches. It's about time. In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sista Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit. Na ja, akkor megnézzük el, mert szivatgatod órám. Bár egy 4-es van, azt arra bent sem esélyem nincs. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. I cannot speak. Anomaly detected. Terrifying memory. Trace program initiated. It will certainly be a while before any of us forget it. De rohadjál meg, hogy erősíted. Reporting to you live from Picus. Keep you alive and clearing away. Access denied. Itt pici hiányzott volna, hogy meglegyen, te nem? Always watching, because you are always watching. Így neked rögtön ki kellett szúrni engem. Not the only one Na jó, what the augmented rights. majd visszatérünk akkor. Ez szopat itt, hogy Continuing search and execute mode. nem tudom hackelni, mert ugye itt repked nekem. Meg kell nézni, mennyit teszem meg egy kör. Hypothermia Area secure. Continuing search and execute mode. Lucky to have this fire. Might freeze to death. Continuing search and execute mode. This is no way to live. Scanning reports no hostile activity. Maintaining search and execute mode.
Egy konkrétan nekem nem jelöl, hogy oda hogy a faszomba jutok el, basz meg. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Warm. Scanning reports no hostile activity. Maintaining search and execute mode. Most várjuk meg egy kört, mert még nem tudom használni. Continuing search and execute mode. No hostile activity. Continuing search and execute mode. Anomaly detected. De passzolj meg, hogy Trace program initiated. Access denied. passzoljdál meg. Olyan gyorsan be. Hát nem igaz, bazd. Area secure. Continuing search and execute mode. What does hypothermia feel like? De egyes szint aztán szopatol vele, hogy nem akar kinyílni. Most a lockdown-t várjam, mert itt egyet még fog kerülni addig. No way. No hostile activity. Continuing search and execute mode. Continuing search and execute mode. Akkor rohan. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Most már. Na várjunk, mert most pont Area secure.
Continuing search and execute mode. One more time. That's it. Mike, please. Then I'll get to you. Ja, másik irányban. Most ha megint elszabadul a drone-nal. Nem tudom, a csatornán keresztül. We'll find him. Just make sure no one comes through. Ha valamit jelez, de nem tudom. Idiots. Everywhere. If you were inside, this would be over already. Hogy ez, hittem, hogy itt szerzek valami. Hate this district. There is all wrong. Hova lett a hú? Hova dobtad a testet? Swear we've walked back and forth 20 times. Lehet a csatornába vagy mi? Comments to yourself.
De hogy állított helyzetben mászik ki. Vagy véletlen is, hogy meglásson. De baszki, én nem akartam beugorni a csatornám. Seen anything yet? What about the building over there? Did you clear it? Cannot wait for this district to be turned into condos. Take much longer. What is it? If I were inside, they would have found him by now. Nothing. Haven't seen anything yet. Boss can't yell at us for this one. Police are paid off. We will not bother. Nyisd már ki! Nem engedett forgatni úgy a kamerát is. Stay with me. This is about to break wide open.
What is it? So your butt just won't die! Will not escape again! Lost him! The clock! Do not let him ambush us! No second chances! Lovely. Mert rossz a rendszerünk, azért nem jelzett, hogy... Mennyi a látótávolság? Ha itt pont mentem volna, de akkor látom, hogy jön egy másik. Fuck, something's up. Keep your weapon ready. Hard to tell where it came from. No witnesses. Your butt just won't die! Fuck the idea to take him out. Follow me.
No jobbak! I bet you thought you could just come in here and kill us all! Piece of shit! I'll just wait here! I'm a Mochka fights better than you! It's killing all you do! Csak úgy messzire nem valami pontos. Kicsit széles, mert nem látom melyik oldalról. Ketten vagytok még, de... Walk it off. Come through your body. Finish it. God, wait. Oh, baby, I'm not going over there. Valaki még pofázik, de nem látom. Ott keresnek, hogyha mit tudom mi van, de... Elérre 100%-kal a konferenciába a kerességére is, de... What do they want us to do? Get shot in your ears? Boss is depending on this. Keep going. Ja, azért írod ki, mert erre rá zoomol. Cél keresztül. Hogy mi a feladat. Bent van egy, az biztos, de...
van a fegyvered? I smell oil. He must be close. Sweat. Még ketten vannak bent. He is good at hiding. The main officer here. He's not here. I know it. That coward won't come out. What if he was never here? Shut up. Find him. This place is a fucking mess. Hold on. This might be a trick. Start throwing shit on him. No. You think he's read all these books, or he just leaves them out to look smart? 100 credits says he's gone. Finally. I am convinced he is not here. Egyes szint, illetve? He must have left. Ugyanaz a szitu, mint a korábban volt. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. De hogy már néha eltünteted az útvonalakat, örülök neki. He must have left. He has nowhere else to go. He is here. Does he have an apartment? Maybe. What if he isn't even here? Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Ez a szopata esküszöm néha napján, az. Read all these books,
telling you exactly where to look? This place is a fucking mess. It scared him. He's on the run. No mercy when we find him. Fucking family business. He's not here. I know it. Még hárman vagytok. I am convinced he is not here. Quiet now. Doesn't make any sense. Stay calm. Remember who you are. Find them first. You pay for drinks all night, huh? Do not have all day to look for this cockroach. Stop whining. Be a man. Van itt számítógép. Never here. Anyone hurt? Stay close. Caller, heard you. Come on out. What if he isn't even here? That coward won't come out. He is good at hiding. Think we flushed him out? Most fölöttem vannak? Vagy? See anything? I'm out. I promise we won't hurt you. Where else can you your buck like that go? I smell oil. He must be close. Here, no, set out a can of oil. Uyoki love that shit. I am convinced he is not here. Fucking family business. Is that him? Caller? Hold on. Let me think. You think he's read all these books, or he just leaves them out to look smart? 100 credits says he's gone. This place is a fucking mess. Hold on. Something is happening here. Don't kill him. I find them first. You pay for drinks all night, huh? Do not have all day to look for this cockroach. Telling you exactly where to look. Does he have an apartment in the city, maybe? No. He must have left. No way that little rat is here. This place is a fucking mess. In the movies, there is always a secret room. Pull on the books. He's not here. I know it. Find him.
What is a little How rat much up more to? time do we have to waste? We have an apartment in the city, maybe. He must have left. This is ridiculous. I am convinced he is not here. What is a little rat up to? Hold on. Let me... Are you using your eyes or trying to find him by the smell? Do not have all things. No more excuses. Find him. Is that him? Huh? No matter what we find. Think he's read all these books or just leave them out to look smart? How much more time do we have to waste? Csak fel kell menjek az emeletre. Maybe if you shut up. Anyone hurt? He has nowhere But else if he to isn't go. even here? He is here. 100 credits says he's gone. You look in the room beyond the desk. Hold on. Something is happening here. You think he's read all these books or he just leaves them Ja, out to hogy look ide. smart? I looked everywhere. This is ridiculous. He's good at hiding. Finally. Stay cool, man. Remember who you are. Are you using your eyes or trying to find him by the smell? Álmam vannak itt fölöttem. He has nowhere else He to must go. have left. He is here. Think we flushed him out? That coward This shit won't is come going out. bad fast. Should have gone explain what you've done. Quiet now. Doesn't make any sense. You see anything? But if he isn't even here, Az a másik irányba meg tudnak kerülni. there is no way that little rat is here. What if he was never here? In the movies, there is always a secret room. Pull on the books. He's scared. He's on the run. This shit is going bad fast. Find him. Do not have our faith to look for this cockroach. That coward won't come out. Do you look in the room beyond the desk?
that him? Caller? Stop talking. We might flush him out. He's not here. I know it. How much more time do we have to waste here? Hold on. This might be a trick. Find them first. You pay for drinks all night, huh? Oh, yeah. If I knew what I was looking for. You need me to start telling you exactly where to look? He isn't even here. Bro! Who's shooting? Gyere! Valóknál egy fejlelemcsillapít, amit használunk meg. Töredékgránát. Szereztem már egy feltöréshez szükséges szoftvert. Jensen! Thank God! I'm down in the dungeon, man. You remember the title of my super secret book, right? I remember it's red. Keresd meg Kollát a könyvesből. Hetedik fejezet a guggolós sárkány. A világ legnagyobb nemzetállamként, amelyet a legnagyobb kiterjesztett emberi populációval rendelkezik, az incidens által okozott zűrzavar képes lett volna gyakorlatilag az egyik napról a másikra megbénítani a népköztársaságot, de Kína a világ bármely más nemzeténél jobban felkészült egy olyan méretű eseményre, mint az atombolása.
így gyorsan lépett a lázadók megfékezésére és halálos szándékú felszámolására, bár jelentős veszteségek és károk keletkeztek. Az infrastruktúrában a kínai népköztársaság gyorsan újraépítette és visszanyerte elveszített lendületét. Polgári zavargásokat is. És magyarázatra vonatkozó követeléseket elhallgatták, és államilag ellenőrzött média biztosítja, hogy a 2027-es eseményekért felelős továbbra is szilárdan a nyugat tud terhelni. Meg kell húzni a könyvet. Ja. Szent is nem hiányzott. Benson, my favorite techno wonderkind. Sorry about the goons, man. They didn't give you too much trouble, did they? Not gonna be a problem anymore. What do they want? You behind on your protection money? I don't think it's about money. I got this little misunderstanding with their boss, Otar. You know how it is with these gangster types. Enough to know that there's no such thing as a little misunderstanding. Valley internal politics. I'm gonna get it sorted. Gonna see the big boss myself. As soon as things settle down. The day after a bombing, man, it's... Well, I mean, it's scary, right? I'm surprised people go out at all. Sometimes people don't have a choice. My systems took a hit. I was hoping you could help me get everything running again. Took a hit? You mean... Oh, shit! Why didn't you say so? We need to get you in the chair. The chair.
You know I've always wanted to get a closer look at those satty fogs of yours. A real close look. So let's strap you in, get the gas going, and then, well, then I just need to sort of dive in. Feel my way around. Még az első rész, korábbi rész, az előző részben is jobban gyorsabb volt a párbeszédebb, de most itt nem tudom mi ez a... Várj egy pillanatot, mennyi időt akar elaltatni? Mi van? Erő. Várj, erősítés. Hang on a sec, you're gonna put me under for how long? What if the Diwali send reinforcements? Oh, you're just stalling. Those illiterates aren't going to get in here. Don't be scared of the chair, okay? The chair is gentle. I promise. This thing with the Diwali is nothing. Ottar's pissing where he shouldn't. Count on you to fix me, Kohler. To some extent, your problems are my problems. That's sweet, Jensen. Ottar Botkovelli is the Diwali #2 guy. The men outside, they were his men. But the big boss man is Radic Nikoladze. He is the #1 guy. And I know Radic, so don't worry about it. Now, are we gonna do this procedure, or what? What exactly are you going to do to me? I'm not sure yet. First, I gotta get in there to see what's wrong. But don't worry. I'm not gonna do anything to you I wouldn't do to myself. I promise. Besides, you've been here a few times. You know I'm professional. You've never had to put me under before. I never saw you the day after an explosion before either. That was a big shock to your system, man. Kaboom! Now, you want me to fix you or not? All right, let's just get this over with. Relax, Jensen. It's gonna be fine. You won't even know I'm in there. You'll feel weightless, far away, like you're someone else. But Kohler's gonna bring you back and make you you again. Before you know it. What? Oh, thank God.
I swear I didn't mean to. Your retinal display should be back soon. You can still move, right? Where did you... I was trying to connect the unconnected. But you got some strange fucking ogs back there. I mean, I probably shouldn't have. Here, let me get you some water. Or something stronger, maybe? Water. You got it, Jensen. Just ease out. Okay? Don't freak out. Rebooting was the only way to save you. Save me from what, Kohler? Core meltdown. You almost melted my chair. So I reset you, and I found these, I think it's better if I show you what I found. Bring up your system display. You need to see this for yourself. These are your implants. You're familiar with all these, right? Yeah. David Seraph installed them. Took 2 years for my body to get used to everything. Right. Well, I had to undo some of that getting used to. What's going on, Kohler? Why do I feel different? Something was trying to vampire the juice out of you. I couldn't figure out what until after the reboot. Turns out your Factory Zero is not the standard Factory Zero. What am I looking at? Experimental fucking test dogs, man. Hidden inside your body. You're telling me I got more implants than I thought I did? More than your body can handle. Pretty cool, right? I'm not sure yet. I want to show you what happens when you activate one of these suckers. Használja az egeret a navigáláshoz és kattintson az ikonra kísérleti bővítések egyikének kiválasztásához. Peps. Project and... It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Átadhatatlan denitrium fluorid lézert használni. Egy olyan lázerelő falat, amit kívül lehozza az célpontokat, elmozdított tárgyak, felbecsétenítéki tömegoszlatási forgatókönyvekben a fenyegetés. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Távoli hackerés. Bővítmény az MD900 hacker eszköz, infolink kommunikációs bővítménye együtt használják, rávetővé teszi, felhasználják rá vagy távolról vezeték nélkül váltóira az elektronikus eszközök. Csábító. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Tesla. Célzott elektromos kisülési rendszer, amely más néven Tesla 200. Minimál peres elektromos ív kilövésére képes, nagy áram és elég erős szövesek okoz. Nanoblade. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Egy kísérlet. A Nanoblade egy kibernetikus karprotézisbe szerelt tartozik, amely nem látható, ha csak nincs bevetve. Leggyakorlatilag közelharci fegyverként használják, de lövedéket is. Két is használható. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Exterminál mentál. Az Icarus test kifejlesztés lehetővé teszi felhasználók számára, hogy vízszintesen nagy sebességgel mozogjanak rövid távolságra. Akár földön, akár levegőben. Ez úgy érje el, hogy a felhasználó mögött elektromágneses impulzus hullámot generál. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Fókuszfokozó augmentáció felhasználó idegrendszeréből van elhelyezve. Aktivitásra szabályozott idegrendszeri készítés párosulva garantálja a felgyorsult tudatosság rövid ideig tartó növekedését. A reflex boosterhez hasonló a rendszer rövid idő. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before.
Gyors, ez is reflex gyorsító. Kompenzál embertőrendszer számára booster paraszimpatikus idegrendszer. Titán. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Földi mágnesek, földfény mágnesekből épül, és biocellából elektronos rendszerét csatlakozható. A titán megnagyobb minden. Tesztek szerint aktiválható. Majd azonnal elosztható. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Folyadékot, karbon, viző, keveréket. Szerelik fel. Aktiváláskor a folyadék a bőrön elhelyezett apró húgókákból kilöködjön, ezzel egyidejűleg a neoménium alátét eltemálása töltődik fel, aminek hatása a folyadék megszilárdul és vasborogó zárja fel, aztán hatékonyan megvédve őt a fizikai sérülést, mint egy pajzsom lenne. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Akkor legyen egyszerre. Most mindenféle kísérleti, akkor legyen a... Mondjuk a hekkelés távolról az is jó, de... It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. Szükséges 2 Perexis. It's okay, Jensen. One isn't gonna kill you. You've said that before. See that? Major spike in your power consumption. Where the hell did these things come from? I can't answer that. All I know is the explosion must have woken them up. But man, you wanna use these crazy fucking things? That's your right. We just gotta make sure it doesn't fry you. Now, I think I maybe got an idea on how to do that. Try shutting down one of your other implants. You know, just for fun. Az escape gomb bővítés gyökeréhez való visszatéréshez. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. A deaktiválás állapot megváltoztatása gombot. Megnézd, az mely augmentációkat lehet kikapcsolni. Kiválasztás után. Go ahead, Jensen. Nyom meg a tiltás Shut gombot down megeri. one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Kibernetikus karpatézi fedélzeti arrendszerének össze. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. A TVR arrendszer a katonák minél hatékonyabbá tételére törekvő katonacsoportok számára szokványos és gyakran igényes. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. A Serif 8-as
sorozatú energiát alakító tápanyagokat, például zsírt, glukózt és adenin elektromos töltésre alakítják, ami az Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. 8 számos olyan alkoholist is tartalmaz, amelyek különböző módon. Jó. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Ja, még az eszke bővítés gyökerének visszatér. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Emberi hallás normál tartományán túli frekvencián küldjenek hangüzet. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Biztosan véglegesen le akar letíteni ezt a bővítést, ennek az ajnak a letítása lehűti a rendszerét. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Az Icarus testre. See that? Cooled you right down. You have the power to balance your system if you want. Just, you know, don't activate everything all at once. What would happen if I did? Well, you'd suffer some major glitches due to overheating. We're talking risk of permanent damage. So, you know, maybe don't do that. All right. Reset me now, Kohler. I'll reactivate what I need myself. Ezt meniből valaki. Okay, so I'm not always gonna be there for you like this. I can't just follow you around to reset things and hold your neural weave together. Whatever choices you make from here on out, they're your choices. You were supposed to be my AUG expert.
I specialize in Chinese black market, okay? The shit I found hidden inside you, spliced into your system like that, looks to me like it's from Mars, man. Pretty sure they're not from Mars. I feel bad. You deserve answers I can't give you. I can help manage your system better than anyone in Prague. I help you make the most of the new Augs we just found. You can't tell me where the hell they came from. As far as I know, David Seraph installed all my Augs. If there's something inside me I don't know about, he's the one I need to talk to. I am familiar with Sarah's work. These new Augs, they look different to me. I mean, that neodymium shell. Who uses dimorphic magnetorheological fluid like that? Seriously, if you talk to Sarif, you need to ask him that. Shit really stands out. Pretty fucking cool, actually. Ever seen anything like this before? An AUG system that's deliberately hidden like that? I don't know, Jensen. I mean, I heard of people getting the black market treatment before. Pass out in Prague, wake up in Shanghai. But usually they wake up with less AUGs, not more. What exactly makes these AUGs so different from my other ones? They look like experiments, is what? Loose wiring everywhere, man. It's like half of you is untested, unfinished, unbelievable. It's beautiful is what it is. Why would Seraph have hidden these things inside me? I don't get it. I am not convinced this is a Sarif job. The tech itself is super high-end, but the PDOT insulation, sloppy. The bone mounting, mounted on the quick. Just doesn't have Sarif's touch. Looks more like a retrofit to me. Something much more recent. What are you thinking? Thinking how much I hate being unconscious. You said these additions look recent. How recent? Within the last 2 years, give or take. Something happened to you in that time? I was pulled out of the ocean and put in some facility in Alaska to recover. There's a few months there that... the more I try to remember, the blurrier it gets. Shit, Jensen. That's terrifying.
This tune-up went longer than I expected. Let's wrap this up. Right. Here, take some Praxis kits for the trouble. Praxis solves everything. Keeps customers happy. Just, remember what I showed you about managing your juice. It's gonna be a balancing act for you. Well, unless... Unless what, Kohler? There could be a way to optimize. It's just... it would involve getting something from Otar. A neuroplasticity calibrator. There's a way for me to use everything I have without compromise. I want to know about it. I was hoping you'd say that. I order all my fancy tech from this illegal catalog, right? But my last shipment got intercepted by Otar Botkoveli. The same Otar whose men were looking for books out there before? I am not going to force you. I want you to want to do it. I want you to want to be an augmented god among men. If that sounds like something that interests you, then you should know that Otar runs an underground casino in the Chisti district. The entrance is in a small courtyard off Hlavny Street. Thanks for the info, Kohler. Thanks for the praxis. Mikor aztán el tud felhasználni a szemmel, és számos életemtikus lebontson és újrahasznosítson fegyverek az késekből fejlesztésekkel. Ez a kettes, utána... Kettes szintén, hármas, négyes és ötös. Kamera, torony uralom. Robot uralom.
Lekötő támadás feltenni, gyanítom, hogy nem én az egyetlen tesz. Szembeszállni szariffal, lakásomú. Augmentációs rendszer, ha válaszokat akarok erre az új augmentáció. Így kolóta eltalál bennem, még kell megkérdezni. Én meg a top gondot játékban elnyíktás az egérre, navigálni augmentációs menübe. Az új kifejlesztési feladáshoz a practice pontok szükség, ezeket megállít. Találhatod, megvásárolhatod vagy megszerezheted. A tapasztalati pontokat a célok teljesítés, felfedezési és különböző más akciókkal szerezhet. Amit elér elegendő XP gyűjtöttél, új Praxis pont automatikusan hozzáadják a bővítés menüponthoz. 5000 kell. Megkerés, megerősítés, verzió.
kell baszkurálódni én most. Mit akarok használni, mit nem. Igen, ki a helyi pedagógus. Szupítónak megkereső bakkát, ez biztos, felhasznál hackeres kísérlete egy sor észlelésről. Így évvégével elérje mindegyik ezután. Olodik fel, hogy az MHD 99 hacking teljes mértékben integrált az i.BL neurális szövedék feldolgozási ciklusában. Még hetet tudok választani. Eltöltözött be, aztán nagyon rövid időre át. Tudok választani, úgyhogy mit tudom, mi.
Csökkenti a felfedezésre a kését. Kiterjesztett túlhajtás, a kísérletéként megjelent bővítések aktiválása növelik az alvárok értékeket. Minél nagyobb alvárkó, annál nagyobb meghibásodás, erőforrás felez valószínűséget csökkentse. Az overlock értékét nem használt fehér bővítések deaktiválásával, hogy megszüntesse meghibásodását. Augmentációs kerék. Tárcsa lenyomva a B-t, ez az augmentációs szószosz 1-2. Játékezben aktivált, deaktiválta ki. Széseket. Az augmentáció. And you know I love you, Jensen, but we both have work to do. What do you need? This calibrator you need. What is it exactly? It's a device that allows me to measure and manipulate neuronal connections. I mean, I can eyeball with the best of them, but for any type of advanced procedure... So you can't optimize my system without this device. An OTAR just happens to have it. I was having a shipment of tools delivered to somewhere I shouldn't have. An OTAR intercepted. I'm sorry, Jensen. This situation I got with the Diwalis, it's not really your problem. Starting to think it is. What else do I need to know about OTAR? Otar Botkoveli is the second in command of the Diwali crime family here in Prague. People say he is a good guy to have on your side. If you're not on his side? Then you hide behind the wall and hope Otar doesn't find you. It's frustrating, Jensen. I got this deal with Otar's boss, Radic Nikolazzi. Way under the table, super secret. The Diwali are supposed to stay away from me. Guess OTAR didn't get the memo. Tell me more about your relationship with the Diwali. What exactly are you caught up in? Well, you see, it's not so much a relationship.
Not so much with the Diwalis per se. It's more of an occasional contact with Radic Nikoladze. All right. So this contact you happen to have with Radic, then? The problem here isn't me so much. Radic has a habit of keeping things from Otar. And Otar, he doesn't like what he doesn't know. So he puts heat on me as a way of putting heat on Radic. Trying to burrow into his secrets, you know? Does Radic have secrets buried here with you? My deal with Radic, part of this deal, is that I don't talk to anyone about my deal. Not Otar, not you, no one. No offense, Jensen, you scared the shit out of me. Otar, he scares the shit out of me. But Radic is worse than both of you put together. Spoke to Sarah earlier, before you made your little discovery. He got in touch with me after seeing footage of the train station attack. You should talk to him again. I mean, if it was me, if there was something inside me and I didn't know where it came from, I would want whatever answers I could get. You're saying you know where every single piece of you comes from? I am not fancy like you, but we are similar in some ways. Both stuff with more tech than our bodies can handle. Both pushing the limits of augmentation. The big difference is I am my own maker, Jensen. There is no one for me to thank or to blame but myself. Give me a rundown on these experimental logs you found again. You got two distinct systems in that garage of yours, Jensen. One is Saris. Those logs are tested, safe, reliable. The other ones were hidden. And man, they are screaming for juice. You need to overclock your rig if you want them to run. Made it sound before like there were risks involved. Basically, you could overheat. And if that happens, well, that's the whole experimental mystery part. I'm not exactly sure what could happen. You're not filling me with confidence here, Calder. No, don't say that.
You can mitigate the risks by permanently disconnecting one of your more standard issue AUGs. One for every new AUG you decide to try out. In fact, as your doctor, I highly encourage you to test your limits. Keep that in mind. That's all I need for now, Doc. Yeah, okay. And hey, good luck with that shit. Don't fry yourself, alright?